Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing today? I hope you all are doing well today. So, today we're going to talk about a very interesting material, and this material is for 10th grade students of Vocational High School 1 Wonosobo. And because I think all of you have not met me before, so please allow me to introduce myself. My name is Ozi Azita Aziz. You can call me Pak Ozi or Mr. Aziz. Then, let's go on to the material today. This material is about descriptive text. But before we start with the material about descriptive text, I will explain to you about the core competence or kompetensi dasar. Then, kompetensi dasarnya itu ada dua untuk descriptive text. Yang pertama ada KD pengetahuan 3.4, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi pendek dan sederhana terkait orang, benda, dan tempat sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian KD yang kedua adalah KD keterampilan 4.4, yaitu menyusun teks deskriptif lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait orang, benda, dan tempat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Okay, now let's go on to the material for this occasion. Descriptive text. What is the definition of descriptive text? A descriptive text describes a particular object like a place, thing, or person. Nah, you see this word, the underlined word, particular. What is particular in Indonesia? Particular means tertentu atau khusus. So please keep this word in mind, tertentu atau khusus. What does this particular word means? Okay, for example, you see a picture of cats. Ada gambar kucing, ada banyak kucing di sini. If you talk about cats in general atau secara umum, jika kalian membicarakan kucing secara umum, it is not a descriptive text. Then, what is descriptive text? This, my cat Momo. If you want to make a descriptive text, then you have to be specific. Harus spesifik, harus khusus. Contoh, my cat Momo, for example. I have a very cute cat. Its name is Momo. Namanya Momo. Then, it has a grumpy face and it has black fur around its eyes. Itu contohnya. Then for another example, national park atau dalam bahasa Indonesia itu disebut taman nasional. A national park is a park in use for conservation purposes, created and protected by national governments. Artinya apa? Sebuah taman nasional adalah sebuah taman yang digunakan untuk tujuan konservasi yang diciptakan dan dilindungi oleh pemerintah nasional. Nah, if you hear about national park, you will think about a jungle. It's correct. In general, national park is a jungle or a forest. Secara umum, national park itu berbentuk hutan dalam bahasa Indonesianya. Nah, then what if you want to make a descriptive text about national park? Then you have to be specific. For example, you have to make a descriptive text about Bromo Tengger Semeru National Park. Or you make a descriptive text about Komodo National Park. Or maybe you can make a descriptive text about Baluran National Park in East Java. Next, social function. Every text always has a function. Semua teks pasti memiliki sebuah fungsi. Then what is the social function of descriptive text? It
It is to describe the particular object by describing its or his or her specific features to help readers visualize what a person, an animal, or a thing is like. Saya jelaskan. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah untuk mendeskripsikan objek tertentu. Ingat, objek tertentu dengan mendeskripsikan fitur-fitur spesifik dari objek tersebut to help readers, untuk membantu pembaca memvisualisasikan atau menggambarkan what a person, seperti apa orang itu, seperti apa hewan itu, atau seperti apa benda itu. Then, every text in English has their own structure. Setiap teks dalam bahasa Inggris itu punya strukturnya masing-masing. Then, what is the generic structure of descriptive text? The first one is identification. Identifikasi bahasa Indonesianya. It contains the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Jadi, identifikasi ini berisi tentang pengenalan orang tersebut atau tempat atau mungkin hewan atau objek yang akan dideskripsikan. Then, description. It is a series of paragraphs that contain a description of something, such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, color, or anything related to what the writer described. Oke, jadi deskripsi ini berisi beberapa paragraf yang isinya itu adalah deskripsi seperti apa hewan, benda, tempat, atau orang yang kita deskripsikan dengan memberikan penjelasan tentang fitur-fiturnya atau forms, bentuknya, colors, warna, atau apapun yang berkaitan dengan hal yang kita deskripsikan. Then, for example, the generic structure of Tanjung Puting National Park text. The first paragraph is identification, karena the first paragraph contains the introduction or general information. Jadi berisi tentang pengenalannya, atau bisa juga berisi tentang informasi umumnya. For example, di sini ada the location, Central Kalimantan Peninsula. Nih. And then the second paragraph is description because it contains the detailed information. Karena ini berisi tentang informasi yang lebih mendetail lagi. Then, the last one is language features atau unsur kebahasaan dari descriptive text. The first one is focus only on an object. Remember, only on an object. Jadi hanya berfokus pada satu objek saja. Then the second one is using simple present tense, menggunakan simple present tense. Then the third one is using attribute verb like be. Be itu ada apa saja? Ada am, is, are. Karena ini menggunakan simple present tense. Then the last one is noun and adjective. Noun itu kata benda, adjective itu kata sifat. So let's discuss about this adjective. Everything has an adjective. Adjective itu kata sifat. For example, human. What adjectives that you know from humans? Dari manusia itu adjektifnya ada apa saja? Mungkin bisa cantik, beautiful, atau tampan, handsome, atau mungkin juga baik hati, kind. Ya. But in English, when you want to describe the adjective of someone or a thing, if it has more than one adjective, kalau punya lebih dari satu kata sifat, then you have to arrange the adjective in order. Jadi ada urutannya. The first one is opinion, opini. Itu ada good, nice, dan wonderful. Then the second one is size. Size itu ukuran. Ada big, ada small, ada tall, etc. dan lain-lain. Kemudian ada shape. Shape itu ada round, square, rectangular. Round itu bundar, square itu persegi, rectangular itu persegi panjang. And then age, young, old, or youthful, for example. And then color, blue, green, and black.
Then origin, there are Dutch, Japanese, Turkish, Indonesian, for example. And then material, metal, wood, plastic. Okay, I will give you the example in sentences. For example, she has a nice black British bag. Nice itu opinion, black itu color, British itu origin. Itu harus sesuai dengan urutannya. Opinion, color, origin. And then, my aunt will marry a nice young man. Nice ini opinion, yang ini artinya, yang ini termasuk dalam age. So, that is all the material for today's lesson. If you have any question, or if you don't understand about anything in this video, you can contact me in my WhatsApp number. The last one is don't forget to like, share, comment, and subscribe, and turn on the notification so that you will always be updated of the learning video from other amazing teachers. That's all from me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.